Very nice to meet you. Я рад знакомству. Для меня честь взять у вас интервью. It's an honor for me to have this interview with you. Первый вопрос будет: как долго вы ездите на Harley-Davidson? And the first question is very simple. How many years have you been riding Harley-Davidsons? Just over 20 years I've been involved with Harley-Davidson. Чуть больше 20 лет. Ну, совсем немного. Very few years. Чуть-чуть, 20 лет. С какого мотоцикла вы начинали? And what was the first Harley-Davidson motorcycle that you rode? The very first one was a 1998 police motorcycle, Harley-Davidson. Полицейский Harley-Davidson 98 года. А он чем-то отличается от серийной модели, да? And is it a little bit different from the standard serial model? It's very close to the Street Glide model. Очень похож с Street Glide. Похож на Street Glide. Давайте попытаемся разобраться в самом Harley-Davidson. Я так понимаю, что вы ездили все время чаще всего на тяжелых мотоциклах. So to start looking into, trying to understand in deep the Harley-Davidson motorcycles, do you understand that usually you were riding heavy Harley-Davidsons? Yes, they're about 800 pounds, our police motorcycles, with all the gear and everything. You're probably between 850 pound motorcycle. Да, потому что вот полицейский стандартный вот мотоцикл, он примерно весит 850 футов вместе со всем снаряжением. Okay. Объясните мне такую вот вещь. Вот в Harley-Davidson существует такое понятие, как электроглайд. Steve, could you please explain this thing? In Harley-Davidson range of models, there is something like electroglide. Что это такое? What is that about? Electroglide is their top-of-the-line touring model, and the Electroglide is the one, like the bike that's behind me, where the fairing is actually fixed to the handlebars, is the Electroglide version. Говорит, это самая высокая линейка туреров, и он вот как этот, то есть когда то ли рама прикована к рукояткам. Окей. Можем ли мы сказать, что вот эти все мотоциклы, электроглайд, стрит-глайд, роуд-глайд, сделаны на одной платформе электроглайда? Could we say that all these motorcycles like road glide and street glide are all done on the same foundation of Electra? Yes, they all use the same frame and the same motor. It's just the accessories that they've added to it. The difference between a road glide, a street glide, and electroglide are all of the foundation is the same, or the like I said, the frame, the motor, the transmission is all the same. Then it's just the added extras like the saddlebag, a trunk, and how the fairing is attached to the motorcycle, the front of it. Он говорит, да, все верно, вот электроглайд, стрит-глайд, роуд-глайд, они все используют одну и ту же базу, тот же самый мотор, та же самая рама, та же самая трансмиссия. Единственное отличие это в аксессуарах, которые они вставляют в этот мотоцикл, например, багажник или по бокам вот эти кофры. Okay. Вот когда Harley-Davidson делала Street Glide, я так понимаю, что они хотели сделать мотоцикл двойного назначения. So when Harley-Davidson was manufacturing a street glide, probably they were trying to create something for dual purpose. Well, the street glide, I would say, it still falls under our touring bikes. It sets a little lower. The seat height is lower than the other models. So I would still say it's in a touring. When I think of dual purpose bike, I think of on and off-road bike for dual purpose, and that would be the Pan America. Он говорит, я думаю, Street Glide все-таки, он все равно подпадает под категорию туреров, потому что сиденье намного ниже, чем у других видов моделей. Когда я слышу слово двойного назначения, для меня это off-road и road, что является, скорее всего, Pan America лучше всего. Нет, я имею в виду, что это, в общем-то, хороший городской мотоцикл и мотоцикл с возможностью поехать куда-то далеко. Speaking of the dual purpose, in this context, what is meant that motorcycle is good for street usage, normal city usage, and for long distance rides?
Okay. Yes, then the street glide, I would say, fits that class of motorcycle, especially if you're just traveling by yourself. Now, if you had a passenger that went with you, then the electric glide would be the next level up because it has a trunk and a more of a backrest for the rider and more storage. So my wife and I have an electric glide that we take on trips because we need the more space. Он говорит, да, тогда если вот по такой классификации, то оно подходит. Например, и особенно стрит-гайд подходит для длинных поездок соло, если вы один. Если вы хотите с пассажиром, то лучше всего электроглайд. Вот у меня с женой есть электроглайд, и мы на него садимся, когда далеко едем. Почему? Потому что для пассажира больше места сзади есть, и там больше помещается груза. Да, а road glide тогда? And what about road glide? What is special about that? So the road glide, the special feature that has is the fairing is fixed to the frame. So when you turn the handlebars, the fairing does not move. When so you say it's that, actually a lighter weight on the handlebars. so the fairing is that black stuff. Yes, would be this part of the motorcycle. See how when the handlebars turn, that whole section moves? Yes. Where on a road glide, just the handlebars move and the fairing stays pointed straight ahead, in line with the front tire. Road glide, чем он отличается? В первую очередь, говорит, вот я сейчас поверну, говорит, чуть руль. Как вы видите, я рукоятку руля поворачиваю, и вся вот эта железная передняя поворачивается. На Road King, если вы поворачиваете рукоять... А на Road Glide. На Road Glide, если вы поворачиваете рукоять, то эта вещь остается на месте. Ну и, по-моему, если я не ошибаюсь, там наклон вилки разный у стрит-глайда и у роуд-глайда, что делает стрит-глайд более маневренным. And also, if I'm not mistaken, there is a difference in the way the forks are located, which makes the street glide more maneuverable than the road glide. I think they're pretty close the same as far as the angle of the forks and the rake of the forks. I think they're pretty close the same. The street glide might be just a little shorter in the wheelbase from front to rear tire. And that may help with the maneuverability of the bike. Он говорит, насколько я помню, сам наклон вилок, он крайне, очень даже похожи в этих двух байках. Единственное, что у стрит-глайда более короткая колесная база, которая позволяет быть более немножко маневреннее, чем роуд-глайд. Окей, я же не знаю, я же вопросы задаю. Как бы я не утверждаю, что я спрашиваю, скажу. Yeah, just a question. It was not a statement. We were just trying to understand. Я же не разбираюсь, скажу. Давайте поговорим об особенностях самого стрит-глайда мотоцикла. Steve, could we now speak about the special characteristics of the street glide particularly? Вот сейчас они сделали новый двигатель, мотор 114, и дали ему огромное количество, ну, я бы сказал так, дополнительных как бы функций, таких как комбинированные тормоза и так далее. То есть на спешалах, на последних стоит уже traction control там, и так далее, и тому подобное. АБС двухканальный. Как бы. Вот, и об этих функциях я бы хотел немного поговорить с вами. For instance, recently they have manufactured a new motor, 114, which has some additional features. Also, there is a combined brakes and traction control. So, Oleg would like to speak about this type of details of street glide. Что Harley-Davidson подразумевает под комбинированными тормозами? And to begin with, could you please explain what Harley-Davidson means when they say combination brakes or combined brakes? Sure, they have a linked braking system. So, whenever you apply front or rear brake, you are getting some of both. And what he's talking about is the Reflex Defensive Rider System, which is a package that's included on the motorcycles, which provides ABS, traction control, cornering ABS, tire pressure monitoring system, so it monitors your tire pressure on the bike. And also has what they call a vehicle hold system for starting out on a hill. And I can go into each one of those if you would like and explain each one a little bit more. Он говорит, первое, когда мы говорим о комбинированных тормозах, это означает, что неважно, какой тормоз вы используете, задний или передний, вы по-любому получите торможение хотя бы немножко с обоих.
Также говорит то, что о чем вы говорите о некой системе, некий пакет, который создан для райдеров, для их защиты, куда входит и ABS, и ABS для поворотов, и traction control, и датчик давления в шинах, и система, которая позволяет удерживать мотоцикл, то есть позволяя вам стартовать уже с горки. Если вы желаете, я могу каждую еще детально рассказать. Да, вот давайте начнем тогда с вот этой горки. Как работает эта система на Harley-Davidson? That would be great if you can elaborate about this vehicle hold system, which would allow us to start from the hill. Yes, the vehicle hold system is when a motorcycle is parked on a grade or you're on a hill, you hold the front or rear brake and it electronically holds the motorcycle in place that you can now release the brake, which makes it easier for riders to start out on a hill because now all they have to manipulate is the clutch and the throttle and they don't have to think about the brake anymore. And so you have applied the brakes and you keep those brakes. Yeah, and as soon as you move, start to let the clutch out on the motorcycle, it electronically releases those brakes. Он говорит, эта система, когда вы стоите, например, на горке, скажем, вы применили или передний, или задний тормоз, электроника самого мотоцикла сразу фиксирует байк в этом положении, и вам больше не нужно думать о тормозах, а использовать сцепление и газ. И как только вы тронулись, электроника автоматически сама убирает давление с тормозов, выключает их. Окей, она автоматически включается, система эта? And this system of vehicle hold system, does it turn on automatically? No, you squeeze the brake lever for about 3 to 4 seconds, and then you can release it, and it holds it in place. And then when you let the clutch out and the bike starts to move, it releases it automatically. Он говорит, нет, автоматически не начнется, вам нужно тормоз зажать на 3-4 секунды. После этого, когда вы отпустили тормоз физически, он все равно держит этот тормоз. А иконка какая-то появляется на табло, что это сработало или нет? And when we squeeze the brakes for 3 or 4 seconds, do you end up having a certain icon on the window? There's a light on the dash, and you'll actually feel a little bit of vibration in the lever or on the foot pedal, letting you know it's been activated. So when you release the brakes, the bike does not move. So what the icon looks exactly on the window? I would have to turn a bike on that has one, but it's just a small light that shows kind of like a brake light symbol. Маленькая иконка там, да, я знаю, что там маленькая иконка. Он говорит, когда вы зажали на 3-4 секунды, появится эта иконка, и вы почувствуете небольшая вибрация либо здесь, либо на ножном тормозе. И это значит, что система задействована, и когда вы отпускаете тормоза, она все равно будет в том же положении, в котором вы зажали. Как только вы применяете сцепление, оно автоматически приводит тормоза, куда они должны быть. То есть это может произойти даже не стоя в горку и даже на месте, если я сильнее зажму на 3-4 секунды тормоз, правильно я понимаю? Correspondingly, if we are not on the hill, just on the straight line, if we squeeze the brakes for 3 or 4 seconds, that can be activated even on the straight line. I think it only activates on a grade, so there has to be a little bit of a hill for it to activate. If it's flat, it won't activate. And this is a safety feature because we know for new riders, one of the biggest challenges for a new rider is starting out on a hill. So this makes it a technique that they can use, especially if they're a new rider and they have a passenger and they're on a bike that's 800 pounds, that's pretty heavy on a hill. They don't have to worry about it rolling backwards into a car that maybe stop behind them at a stop sign. Он говорит, для этой системы она так предназначена, что она будет работать только под неким наклоном. То есть напрямую не сработает. Окей, я понял. И причина тому, что это в том числе и ваша безопасность, безопасность людей. Например, когда люди только начинают ездить на мотоцикле, и для них как бы нелегко стартовать на горке. И особенно если есть пассажир, то это он может назад укатиться легко. И эта система для того, чтобы они никуда не врезались, и мотоцикл им помогает. Пусть он подробнее, пожалуйста, расскажет о комбинированной системе тормозов. And now, could we please move to elaboration of this combined brakes? Yes, so with the linked ABS braking system, no matter whether you just apply front brake or just apply the rear, you're getting
some braking from both tires, and that's the linked braking system on it. It kind of compensates for, I don't want to say poor riding technique or people that aren't very good at using the brakes. It allows them to use the brakes, and if they make a mistake, the tires won't lock up with ABS. Meaning they grab a brake, they go too aggressive with it. It kind of compensates for those techniques. Or if they're on a surface like wet roads, ice, gravel, dirt, it'll prevent the tire from locking up there. Говорит, эта связанная система тормозов предназначена для следующего. То есть, как он уже говорил, да, когда вы задействуете один из тормозов, передний или задний, то вы получаете торможение с обоих колес. В первую очередь это компенсирует некие плохие навыки езды человека. То есть в любом случае, что бы вы ни делали, ваши шины АБС не заблокируют. Если, например, райдер хорошо водит, то в любом случае эта система ему помогает на такой поверхности, как гравий, да, лед там, или влажно, да, или даже грязь. Угу. А что касается ABS в поворотах? And could you speak about the ABS system in the cornering ABS? So the corner ABS adjusts for lean angle when ABS is engaged. In the older systems of ABS, the bike would want to straighten up when you got into ABS, which would take you off the edge of the road possibly. The new system actually accounts for lean angle and how much grip there is, which allows you to continue on the path of travel that you want to stay on, or the arc of travel you want to stay on. Разница в том, что раньше, когда не было еще ABS для поворота, он не учитывал, какой у вас угол наклона и сколько есть сцепления с дорогой. И когда вы пытались, когда ABS срабатывал, то мотоцикл начинал автоматически выпрямляться и человека выбрасывало. А эта система, она просто автоматически считывает, какой у вас угол наклона, какое сцепление с дорогой и позволяет вам дальше проходить поворот. То есть, по сути, на сегодняшнем вот этом последнем 2020 года Harley Street Glide Special можно спокойно проходить на тормозах повороты. In other words, would this mean that on the Street Glide Special 2020, it would be we would be quite comfortable to go through the corner on the brakes? Yes, definitely. We talk a lot with Nick and our friend about trail braking. You should have that confidence to be able to use the brakes at any point. The system actually compensates for poor technique, meaning if we use words like stab or grab the brakes, or if you're on less than ideal surfaces, maybe you end up in some water, gravel, or ice. So that's more what the electronics of the bike helps with that. Он говорит, да, вы можете проходить на тормозах повороты, и это то, о чем мы много с Никой на чем говорим, что человек должен уметь использовать трейл-брейкинг и применять тормоз в любом месте в повороте. И еще раз повторяет Стив, что вот есть люди, которые там резко хватают тормоз или сильно резко на него нажимают, и эта система как бы их предохраняет от их неверных действий. Или же помогает вам, когда поверхность очень плохая. Окей. Теперь у меня вопрос. Вот какие колеса, шины лучше использовать на вот этих мотоциклах Street Glide, Road Glide, какой марки? And another question would be about tires. What tires would you recommend to use on the Road Glide and Street Glides? I would stay with the manufactured tires. To tell you what they are off the top of my head, I don't know. You could always look in the owner's manual for the bike, but the tires that come with them, the Dunlop tires, are really good quality tires. They're tested for Harley-Davidson. They're tested for the weight of the bike. So I would definitely look in the owner's manual and follow the manufacturer's specs for the bike, because I know the engineers put a lot of technology into the bikes and design the bike with a specific tire in mind.
Он говорит, я бы всегда рекомендовал придерживаться вот заводского варианта. Dunlop. Да, Dunlop и еще, если другие модели, прошу посмотреть, говорит сборник, я что точно не скажу, но вот Dunlop, они, говорит, тестируют и на вес мотоцикла Harley-Davidson, и они столько усилий в это вкладывают, что все-таки это самые лучшие шины. Окей. Давайте поговорим о обучении езде на таком мотоцикле. And now, could we speak about learning how to ride on such a motorcycle that you have behind your back? Yes. Well, one of the first steps here in America is to attend the Harley-Davidson Riding Academy. That's for new riders who would like to get their motorcycle license. And that is a process that takes about 2.5 days. And there's some riding and some classroom information. And that's the bare minimums to get your motorcycle license here in the United States. And then after that, then you can legally ride on the street. But then I would say continuing education is the key. I've been teaching motorcycle training for 25 years, and you never stop learning. There's a lot of different level classes and street level classes to take. But yeah, everything here starts with being legally able to ride the motorcycle. It's not enough to have a license for a motorcycle, you have to license Harley-Davidson motorcycle. Well, you're getting your motorcycle license to ride any motorcycle on the street. Mm-hmm. And that's all the laws of the roadway. Mm-hmm. And the handling of a motorcycle, but we do offer the class here at the Riding Academy at mm-hmm. Harley-Davidson. We provide motorcycles for them to ride. They're Harley-Davidson Street 500s, so they're a smaller bike designed for training new riders. We provide all the classroom information. The only thing a student needs to have is a helmet, glasses, long sleeve shirt, jeans, and over-the-ankle boots, and full-finger gloves, and we can teach you to ride. Он говорит, ну первый шаг для такого мотоцикла минимум это пройти вот школу как бы вождения именно Harley-Davidson. И как раз он руководит одной из школ, вот Red Rock Harley-Davidsons. И мы сразу выдаем права. У Harley-Davidson, оказывается, может выдавать сами права. Минимальный срок занятий это 2,5 дня. Конечно, это минимум, говорит. Я обучаю людей езде на мотоцикле более 25 лет, и я понимаю, что мы никогда не перестаем учиться. Например, в Harley-Davidson, когда приходит новый райдер, мы ему даем стрит 500 cc, это маленький мотоцикл считается у нас. Все, что человеку нужно, это шлем, там, перчатки, обувь, и мы их учим. Окей. Давайте подойдем так. В чем особенность вождения подобного рода мотоцикла по сравнению с другими мотоциклами? Ну, вес понятно, а еще что? What makes different riding this type of motorcycles, the heavy ones like the one that you have behind your back, as opposed to other motorcycles, except obviously the weight of the machine? It's the style of a Harley-Davidson motorcycle. They do have floorboards instead of pegs on a lot of our motorcycles. The shifter is different. They have what we call a heel-toe shifter on some of our bikes. And it's just being able to maneuver the bike. When we say the bike is 800-900 pounds, we're not actually muscling 800 or 900 pounds, even though I exercise and work out. We use technique, and there's a technique to riding a heavier motorcycle. And could you speak about that technique? It's really understanding the balance point of the motorcycle, the fundamentals of riding the bike well, and not letting the bike get too far tipped over. If you think of a lighter weight bike, when you're riding a small bike, if it tips over just a little bit and the angle gets a little heavy on one side, you can catch it. With these being 800 or 900 pounds, you want to make sure you keep the bike more straight up and down when you ride it, especially at slow speeds. And that's usually where the tip overs happen, pulling into a parking spot, making a U-turn. So that we have some riding techniques that we can show where you can ride a bigger bike like this safely. Mm-hmm. The smallest person I ever taught to ride a Harley-Davidson motorcycle, a police motorcycle, she was 4'11" and under 100 pounds, a lady officer. Он говорит, ну первое, это сам стиль вождения мотоциклов Harley-Davidson.
Плюс он сам немножечко другой. То есть у многих мотоциклов есть подножки, а здесь какие-то 4 штуки, да, все со всех сторон стоят. Шифтер немножечко по-другому. Мы его называем с пятки на носок. Шифтер. Следующий момент, маневрировать, конечно, им совершенно по-другому, так как оно весит 900 фунтов. И мы не делаем это физически, безусловно, используем технику. Если говорить о самой технике, то первое, баланс крайне важен, чем на обычных мотоциклах, уметь этот удерживать баланс. Второе, это держать его прямо, особенно на маленьких скоростях. Если маленький мотоцикл вы немножечко повернули под угол, то, возможно, вы еще можете его удержать в руках. Этот как бы не удержите. Если упадет, то он упадет. The other thing that's really good about Harley-Davidson is we can fit you to your motorcycle, meaning almost everything on the bike is adjustable, meaning you can get lower shocks if you're not very tall, you can get different seats, handlebars, things to fit the bike to you, and that also really helps with the confidence that you would have on a heavier motorcycle if the bike fits your body style. Добавляет также, что вот мотоциклы Harley-Davidson можно полностью настроить именно под человека. Там настраивается абсолютно все. Даже амортизаторы ниже можно сделать, понятно, поменять сиденья, рукоятки и так далее, чтобы подходил человеку. Также до этого говорит, что самого маленького человека по размеру, который я когда-либо учил, это полицейский офицер, женщина, у которой рост примерно был 1,5 метра, и она весила совсем мало. То есть все дело в технике. А если мы в общем скажем, чем мотоциклы Harley-Davidson отличаются от всех других марок мотоциклов? And if we speak in general terms, then what would you say? What are the difference between Harley-Davidson motorcycles and all other brands? You know, I would really want to say, well, they're the best bike to ride, but I have to be a little bit, they are really a good motorcycle. I mean, the manufacturer stands behind their product very well. And when you ride a Harley-Davidson motorcycle, you're part of a bigger family, community. It truly is a lifestyle riding a Harley-Davidson motorcycle. I describe it's like people that drive certain types of cars. There's some people that like a Porsche cars, or they like Mercedes-Benz cars. It's that quality that goes into the production of a Harley-Davidson motorcycle that attract people. And, all motorcycles are good. I know when we talked yesterday, I said I'm a motorcyclist by heart. I have more than one brand of motorcycle in my garage. And I don't think you should limit yourself to just one bike. Everybody should have more than one motorcycle. But I really like my Harley-Davidson, and I like what the family stands for. I've met Bill Davidson before from the Harley-Davidson family and had an opportunity to ride with him and his sister Karen for 8 days. And the history behind Harley, it's just a really great family product. Он говорит, я же не могу вам ответить просто, сказав, что это самый лучший мотоцикл, на котором можно ездить. Поэтому немножечко деталей расскажу. Первое, нужно сказать, что это крайне качественные мотоциклы. Производитель отвечает за это качество. И сам Harley-Davidson – это образ жизни. Это стиль жизни. Так же, как некоторые любят, например, предпочитают только Mercedes-Benz, да, какие-то машины, кто-то еще что-то. Так вот, Harley-Davidson – это образ жизни, людей привлекает его качество, и вы становитесь частью огромной семьи Harley-Davidson. И нужно сказать, говорят, что понятно, все мотоциклы хороши. У меня сердце отдано мотоциклам, у меня в парковке есть много разных моделей, но я люблю больше всех Harley-Davidson. Я, говорит, как-то 8 дней проводил с Биллом Дэвидсон из семьи Harley-Davidson, и просто потрясающая история у этой марки, и это просто отличный семейный байк, семейный в том числе не его семья, а огромная семья. Можем сказать, что Harley-Davidson больше любит своих райдеров, чем сами райдеры Harley-Davidson? Could we say that Harley-Davidson loves its riders more than its riders love Harley-Davidson?
there is definitely a love there. The people that are truly loyal to Harley-Davidson, they remember, they see like, hey, my grandfather rode a Harley-Davidson or my uncle rode a Harley-Davidson. So when I get new riders coming in, they want to be part of that history of Harley-Davidson. So, and Harley is really good to their customers. Он говорит, да, можно так сказать. И просто еще нужно понимать, что очень много людей, которые именно верны этому бренду. Например, есть некоторые новые райдеры, которые приходят, и они говорят, вот моя бабушка, мой дедушка, мой дядя ездил на Harley-Davidson, и я хочу быть частью этой истории. А если говорить о самом бренде, то, конечно, они очень хорошо относятся к своим клиентам. Ну да, я просто не видел другой компании, у которой столько сделано для клиентов. It's just, Oleg says, I haven't seen any other company which have done so much for its customers as Harley. Да, то есть, если вы, поверьте, я знаком, со всеми марками мотоциклов, как бы, да, и с ихними дилерами. And in the course of long time, Oleg knows probably every brand of motorcycle and their dealers, and Harley-Davidson just stands out. И я выбрал Harley-Davidson из-за отношения ко мне самого Harley-Davidson. And the main reason he gives his preference to Harley motorcycles because of the way they treat you, the customer. You know, and I could say that too. It's a lifestyle that people take under or grow accustomed to. Even us both wearing our Harley shirts here today, we support Harley-Davidson by just wearing the Harley-Davidson gear. And we hear that more times that people have been on a trip on their Harley-Davidson motorcycle, and if they have a problem, they pull into a dealership, and the mechanics or the people in that local dealership will stop everything to help them and help them get back on the road, knowing that they're on a trip, they're out of town. And that kind of customer service, you just don't find that nowadays in most businesses. And it doesn't matter what business, whether it's motorcycles, car repairs, or, you're a plumber. You just don't find that type of customer service that Harley does provide. And they really pride themselves on that the customer comes first. Он говорит, на самом деле, вот я тоже поэтому выбрал, потому что, на самом деле, это мы как короли, к нам относятся как к королям, и это стиль жизни. И они, вот даже посмотрите, мы вдвоем сейчас носим одежду Harley-Davidson, и даже просто этой одеждой мы поддерживаем уже Harley-Davidson. И что нужно сказать, они доказывают на самом деле, насколько для них важны клиенты. Например, если в США кто-то едет в какой-то длительной поездке и что-то случилось с мотоциклом, он заезжает в ближайший дилерский центр, и эти люди останавливают всю работу, чтобы помочь этому человеку, потому что он в поездке. И на данный момент во всем мире, неважно в мотоциклетном или в другом бизнесе, нету такого в мире сервиса, как у Harley-Davidson. Я с вами полностью соглашусь. I totally agree with you. Да, то есть я не предвзятый пользователь, то есть я не человек, который там всю жизнь отдал Harley-Davidson, я обыкновенный клиент, обыкновенный пользователь. И по сравнению с другими марками Harley-Davidson стоит на 10 голов выше по отношению к своим клиентам, нежели все остальные марки вместе взятые. And my opinion is not subjective. There is no bias because I am the ordinary customer of Harley. I haven't dedicated my entire life to this brand. But again, compared to all other motorcycle brands, the way Harley-Davidson does their job is 10 times, 10 heads above all. Да, и поверьте, я знаю, что я говорю, потому что во мне уживается то, что не уживается ни в одном человеке. У меня есть и последний Goldwing, и последний Harley-Davidson. Yes, and that's, I'm telling all this from my experience because I combine so many things in myself that usual people try not to. Just to give an example, I do have the latest version of Honda Goldwing and latest version of Harley, and Harley is my choice. Да, то есть и дело не в качестве мотоциклов,
Оба мотоцикла хорошие, у них есть свои особенности, но вот отношение Harley-Davidson по сравнению с отношением ко мне Honda, это день и ночь. Yeah, and it's again, it's not that much maybe of a quality of the motorcycles because the Goldwing is also not a bad motorcycle. They're just different. But again, the way Harley-Davidson does their job, the way they treat, is not comparable to how Honda treats me. And I would say that they really pride that the customer comes first, and the riding will take care of itself. If you treat people right and you take care of them on a customer service level, they'll want to ride that motorcycle more. Just like he said, he enjoys riding his Harley more than the Goldwing, but it's part of that is the way he was treated at the store and the way he's treated at the dealership just makes you want to ride that bike even more. So you can stop in and you see the people at the dealership, and it's just a great environment to be in. Он говорит, да, вот у Harley-Davidson, вот их основной девиз это то, что клиент в первую очередь. И вот даже посмотрите, вот в вашем случае, да, вот такое отношение, и вам хочется больше на Harley-Davidson ездить. И вот знаете, вот я езжу на обоих мотоциклах, и как бы у меня вот складывается впечатление, что Harley-Davidson, он живой, ну как бы вот он как некое живое существо. Да, и вот он сейчас переведу, еще Стив говорит, это просто вот потрясающая среда, тебе хочется идти в дилер-центр Harley-Davidson? Just to add up to this, Oleg says that, for instance, if I compare Honda, Goldwing, and Harley-Davidson, when I ride Harley-Davidson, it feels as if it's something alive, like it's real, like a living thing. Yeah, I always say, you know, when you're riding that Harley-Davidson with that motor that it has, it's almost like a heartbeat. So it does. I can feel. I actually agree with him on that. That it feels like it's alive, and you know, and it just helps make you smile more when you're riding. Он говорит, я соглашусь с вами по этому поводу, потому что вот мотор Harley-Davidson это как сердце, он прям стучит как сердце, и ты чувствуешь, что он живой, и тебе даже хочется больше улыбаться, когда ты едешь на Harley-Davidson. Не, ну действительно, как бы все эти ощущения, они как бы присутствуют. Давайте мы с вами поговорим о вот неком нюансе. Вот вы же много лет проработали, обучая полицейских, правильно я понимаю? You are right. All the sensations are there. Steve, now could you please tell, you've spent many years by training police officers, right? Motor officers. That is correct. Over 20 years teaching police motorcycle training. Именно подготовку мотополицейских больше 20 лет. И вот есть одна интересная история. And there's one interesting story that I would like to share with you. Я живу в городе Одесса на Украине. Here in Ukraine, I reside in the city of Odessa, near Black Sea in Ukraine. Это один из городов, где я живу. One of the cities where I reside. Да, так вот у нас здесь организовали отряд мотополицейских. So what they have done here at the city, they have organized like a squadron of policemen, motor policemen. Да. И поучили их немного ездить на мотоциклах. And they taught them a little bit how to ride the motorcycle. Да. И через месяц не осталось ни одного мотоцикла и ни одного полицейского. And Steve, in 1 month after that, there were no policemen, motor policemen left, and no motorcycle. Zero motorcycle, zero motor policemen. Да. Ну, полицейские не все умерли, а мотоциклы все. So, but speaking about motor policemen, not all of them passed away, but motorcycles, all of them were diseased motorcycles. И в этот момент времени я понял, что работать полицейским на мотоцикле и просто кататься по городу — это две большие разницы. And after this incident that I have observed, I did understand for myself that being a motorcycle policeman and just simply riding in the city are two completely different things. И вот вопрос мой. В чем особенность подготовки мотополицейского для работы на мотоцикле? And the question is, so what is the main thing of preparing a motor policeman? What makes them different?
So the first thing they have to do, they have to be able to ride a motorcycle first off, because we don't take somebody that's brand new to make them a police motorcycle officer. Then our school that we had was 4 weeks long. It was 160 hours of training. And during that training, we would work on their riding skills and techniques that they would need to survive in the streets of Las Vegas of riding motorcycles, which consisted of like low speed maneuvers, braking exercises, riding on a track at faster speeds, tactical training that we did with them. And all of these officers, when they finish, then go ride with a senior officer for 4 more weeks to learn what that officer has developed their skills to survive out on the street. So there's a lot of training that goes into being a police motorcycle officer. But the first thing I tell them is you have to ride the bike before you can think about being a police officer. Because if I don't arrive at a scene, I can't help the citizen that called the police. And what that's saying is, if you called the police and you needed help, and I get into an accident trying to go help you, that means somebody else, another police officer has to come help me, then somebody else has to still come help you. So we always say ride the motorcycle first and foremost, because if you don't arrive, you can't assist the citizen. So don't ride over your skill and ability. Он говорит, ну здесь, вот в Лас-Вегасе, мы не брали людей, которые с нуля бы садились на мотоцикл. То есть мы готовили мотополицейских только тех, у кого уже есть практика езды. Это первое, говорит. Второе, они проходили 160 часов занятий, то есть 4 недели занимались ездой на мотоцикле. Мы их учили, как выживать на улицах Лас-Вегаса, как ездить правильно на медленной скорости, как правильно тормозить. Мы их вывозили на трек, чтобы они учились быстро, в том числе ездить. Тактические занятия проводили. После этого они выезжали в город с уже старшим полицейским, который смотрел, как он усвоил эти уроки. И это продолжается еще 4 недели. То есть у нас для мотополицейских сперва прекрасно водить мотоцикл, а на втором месте быть полицейским. Потому что если вдруг вам нужно выехать на место преступления или кому-то нужно помочь, и вы пока едете попали в аварию, вам должен кто-то выехать на помощь, еще и к тем. То есть какой смысл, если вы не можете даже доехать до места и помочь человеку? Ну вот они все не смогли доехать на место происшествия. So here in Odessa, all the motorcycle officers, in quotation marks, couldn't get to the destination point and help people. Скажите, пожалуйста, а по сколько часов они в день вот эти 4 недели занимаются? And you have mentioned that in the beginning, the first step is to train them for 4 weeks. Could you please tell how long did they train each day? How many hours? 8 to 10 hours a day. It was 40 hours a week for 4 weeks. 160 hours of training. В день по 8-10 часов тренировки, в неделю в общей сложности 40 часов тренировки. То есть это рабочий день целый, больше, чем рабочий день целый. So it's even more than one regular work day. Oh, yes, it's a week. 4 weeks long. 4 And they недели. train every day, all day. Каждый день, целый день. А можно чуть поподробнее рассказать, если это не секрет, о самой программе их подготовки? С чего они начинают, к чему переходят и так далее и тому подобное? And if this information is not a secret one, if you have permission to tell, could you please share overall about the training В общих process чертах. in general? What things they learn? Yes, so they start off in the first week getting some classroom on street riding strategies. That's the mental aspect of riding a motorcycle. And theory behind braking and how the brakes work on a motorcycle. They get a little that in classroom. And then that's pretty much of the 160 hours, only about, I would say 6 hours of it is classroom. Everything else is on the bike training. And we start off riding in a parking lot, then we take them out on the street and ride. We ride in pairs, which is side by side like police officers ride here in America, the pair riding. We ride in formation group.
and they actually just spend the rest of the time working on slow speed maneuvers, handling of the motorcycle, braking skills, the things that we know they're going to need out on the street to save their life, and things that they're going to encounter, hazards like that. And every day we would ride from a police station to the Las Vegas Motor Speedway, which is where it was about 20 miles away from our police station, and that's where the training took place. And while we're riding with them, we're seeing traffic things, we're talking to them on the radio. When we see a car, it looks like it's going to pull out in front of us or change lanes. So we're really kind of educating that officer to think like a motorcycle rider all the time. And I know Nick talks about when you're in your four-wheel practice motorcycle, which is his car, you still think like a motorcyclist. And that's really what we were doing with him for 4 weeks, is to get that motorcycle brain engaged all the time. Говорит, да, конечно, расскажу. Первое. Из 160 часов тренировки только 6 часов в помещении проходят. В помещении мы обучаем их стратегии и психологии вождения в городе. Также говорим о торможении. Все остальное время, 154 часа, мы тренируемся именно на мотоциклах. Сперва начинаем в парковке, потом выезжаем на улицу в парах. У нас в США, говорит, мотоофицеры в парах ездят. После мы учимся ездить в группе. Также обучаем всему, что требуется для обычного мотоцикл-райдера, но очень качественно. Как медленно особенно маневрировать. У нас, говорит, в Лас-Вегасе полицейский участок есть, и расстояние от него до мотоспид-трека Лас-Вегаса 20 миль. И пока мы все туда едем, мы по радио с друг другом общаемся и как раз вот в уличной ситуации смотрим, как они себя ведут, обсуждаем те машины, которые могли бы, возможно, сейчас она резко выйдет и так далее. И далее мы вот все 4 недели посвящаем им тому, чтобы они научились думать как настоящие водители мотоциклов. Например, Никайныч говорит, что для него машина это 4-колесный мотоцикл, что даже когда он за рулем машины, он думает как мотоциклист. Ну, это, наверное, все мотоциклисты так думают. Probably all the motorcycle riders think that cars are 4-wheeled motorcycles. Потому что обычно, кто хорошо водит мотоцикл, они хорошо водят машину. Because usually people who are really good on motorcycles, they're really good on the car as well. Yeah, and that's because they're thinking like a motorcyclist, even though they're driving their car. And I wish everybody had to get a motorcycle license before they got a car license. Он говорит, да, и потому что они за рулем машины, они думают за рулем машины как мотоциклисты. Говорит, если была бы моя воля, то я бы приказал, чтобы все получали сперва права на мотоцикл, а только потом права на машину. Я с вами абсолютно согласен. I totally agree with you. People should first get the license for motorcycles. Пока не научился ездить на мотоцикле, нечего садиться за руль машины. Yes, unless you know how to ride decently a motorcycle, do not jump into a car. Потому что они садятся за руль машины и становятся бесстрашными сразу же, потому что они защищены металлом и так далее, разбили машину, страховка все покрыла, там причинили кому-то вред, и им все равно, как бы, безответственные. Because once people jump into their cars, they become fearless because they're protected with illusionary this metal, and then they, let's say, they hit somebody or something. Then their insurance covers that and they're good to go. Yes, you cannot make that same mistake on a motorcycle that you can make in a car. Because like he said, in that car you have seat belts and airbags and seal. On a motorcycle, there's nothing around you except for the clothes you have on and the helmet. That's it. Он говорит, да, потому что те ошибки, которые мы можем допустить на машине, они недопустимы на мотоцикле. В машине у нас есть и подушка безопасности, и ремни. На мотоцикле ничего, кроме шлема и нашей одежды. Ну, в общем-то, на мотоцикле у нас вся опора на навыке, а там на какие-то помогалки. So when riding a motorcycle, all we can rely on is our skill, and on the car we rely on different assistance. Yes. And in the car, and I'm not sure what it's like over there with you, but everybody's doing this in the car. They have their phone out.
It's the same here. Он говорит, не знаю, как у вас, но у нас сейчас все в машине вот так сидят за телефонами. Ну, это ж, ну, во-первых, законом запрещено, а во-вторых, как бы это ж жизнь других людей, твоя собственная. Скажите, пожалуйста, давайте немножко остановимся на психологической подготовке. Какие темы там затрагиваются на психологической подготовке полицейских? So in the beginning you said that the 6 hours are taught in the classroom and that there is a psychology of riding in the city. Could you please share what are the main bullet points, main topics that are taught when it comes to psychology of riding? Well, we talk about most recently like where motorcycle crashes happen. And if you look at studies of where the crashes happen, it's curves and intersections. And I know you've talked with Nick about that. But educating a new rider of potentially where problems exist, they can prepare themselves for that. Use an example as an intersection. You know, as they approach an intersection, if we know crashes are happening there, their awareness level should go up, meaning that's probably not a good time to talk on the police radio as you approach an intersection. You know, don't have any distractions and be looking for all those potential hazards, and slowing down as you approach an intersection, knowing that that's where there's pedestrians, there's cars changing lanes, people getting in and out of buses, things like that. So it's that education part of street riding strategies of what it takes to ride a motorcycle well in city traffic, and in talking about things of braking techniques, of, you know, making sure you cover your controls, covering the clutch and the front brake, reducing some of that transition time going from the grip to the front brake lever, which in turn reduces your, you know, by having your fingers up there, reduces your overall stopping distance. And a lot of riders don't get that information in a basic rider course when they got their license. They got the bare minimums, just enough to get a motorcycle license. So it's really kind of building that street riding techniques as long-term street riders, that things we do to be successful every day. And I have about 600,000 miles riding in the street and no crashes. Вот, начну с последней фразы, которую он сказал. Я, говорит, проехал за всю жизнь 600 тысяч миль в городе, этого в городе и ни одной аварии не было. Когда речь идет о психологии, тут очень просто. Говорит, мы им рассказываем, где чаще всего происходят аварии. То есть это на поворотах и на перекрестках. И когда мы их обучаем этому и объясняем, что там происходит, когда они уже подходят к повороту или к перекресткам, у них уровень осознанности сразу повышается. То есть в этот момент, когда они приближаются, им не нужно по радио говорить, это естественно. То есть мы им просто рассказываем про нюансы, где происходят аварии. К примеру, что надо закрывать руками все органы управления, закрывать тормоза, потому что тормозной путь будет тогда длинный. То есть все эти нюансы людям в Америке не преподают на каких-то базовых простых курсах. То есть мы делаем все, чтобы они заранее могли себя подготовить. Окей, все понятно. Можно я вас спрошу еще об одной модели Harley-Davidson, такой как Road King? Steve, could we ask you about one more model of Harley-Davidson, such as the Road King? The Road King, yes. Familiar with that bike? It's another one in our touring models. It's they actually make that in a police model, also the Road King. The thing with that is probably that it just has a clear plexiglass windshield, or you can actually take the windshield off where there is no windshield on the Road King, but you still have the hard saddlebags like the Street Glide has, so you have storage. But it's more for those people that want that wind in their face, no windshield, there's no stereo on it, there's no navigation like the Street Glide has, the electronic package is not there, but it gives them that traditional Harley-Davidson look. Говорит, да, знаком с этим мотоциклом. Есть тоже Road King модель, которая делается именно для полицейских тоже. Дело в том, что это некий традиционный мотоцикл. Это люди, которые любят, когда им ветер в лицо, потому что вот это виндшилд можно убирать или наоборот ставить. На этом мотоцикле нету радио, нету навигации, как на стрит-глайде.
То есть это вот как старинная традиция ехать с ветром в лицо. Единственное, кофры такие же, как у стритглайда, они есть. Окей. Когда мы говорим о вот этой вот верхней линейке, как бы, ну, по сути своей, тяжелых мотоциклов Harley-Davidson, мы как бы, в общем-то, подразумеваем, что Harley-Davidson может, в принципе, из запчастей любой мотоцикл Harley-Davidson. Правильно собрать? So, speaking about the heavy motorcycles and in general Harley-Davidson motorcycles, could we say that actually the manufacturer can construct any type of motorcycle out of different parts? Yes, yeah, you can. The nice thing about Harley-Davidson is you can accessorize them and get. I mean, the sky's the limit for options on it. So if you do want saddlebags, or you don't want bags, or you want a certain windshield, you want a tinted windshield, you want taller seat, taller handlebars. They make. If you see it in a magazine, Harley-Davidson has it. You can get it on your bike. And I think that's what is unique about Harley-Davidson is almost everybody that has one personalizes that bike to them, to their style, their look, what they want. I always joke when we go on our showroom floor, we have lots of black and chrome Harley-Davidsons, but no two look alike. Meaning some have different mirrors, different seats, they make it your bike. Он говорит, да, и это уникальность Harley-Davidson. Единственное ограничение у Harley-Davidson – это небо. То есть они могут все, что угодно, полностью под вас, все аксессуары и так далее. И вот, например, есть журналы Harley-Davidson, например, про ваш мотоцикл, то можно все что угодно сделать мотоциклом. И говорит, что интересно, люди... Вот, наверное, не существует двух одинаковых Harley-Davidson'ов. Я всегда смеюсь, говорит, когда прихожу в наш дилерский центр, у нас так много мотоциклов черных и вот хромированных, но вот ни одного нету похожего. Чуть-чуть зеркала будут другие и так далее. То есть люди как бы стилизируют мотоцикл именно под свою внешность, под свой стиль. Они все разные. А вот правда, что говорят, что Harley-Davidson, я же не ездил на стольких вариантах Harley-Davidson, правда говорят, что Harley-Davidson, каждый Harley-Davidson, даже одной и той же модели, и все равно едет по-разному? Since I haven't ridden a lot of different Harley-Davidsons, here's the question. Is it true that people say that even the same model Harley-Davidson, the same identical model, feels different when you ride it? I would say yes. And they each have their, they come to life, and we said they have a heartbeat. So even though you have two puppies from the same litter, they're both different puppies, They do have a life of their own. Да, я бы сказала так. Но мы же с вами сказали, что у них есть сердце, у них стучит сердце, это живые существа. Например, вот есть два маленьких щеночка с одной и той же матери, но они же разные. То же самое с Harley-Davidson. Окей, последний вопрос. And the last question, if you don't mind. Да. Как он относится к линейке 21 года? Революционной Harley-Davidson. What is your view about the latest Harley-Davidson of 2021, the whole line of motorcycles? They put a lot of technology into their motorcycles and a lot of research and development. And I'm really happy. I told you in an earlier call that I actually bought a 2021 Ultra Limited based on I wanted RDRS. My old bike did not have that. That's the ABS braking system and everything. The technology, the reliability that they put into their motorcycles I feel is top notch. And I always tell people I could work anywhere and teach motorcycle training anywhere, but I do it here at Harley-Davidson because I believe in the product. Он говорит, я думаю, просто потрясающая линейка, это очень много исследований, очень много технологий за этим стоят.
И я вот купил тоже в этом году Ultra Limited 2021 года мотоцикл, потому что у меня до этого не было всего пакета, кого я хотела, вот ABS, там со всеми нюансами. Что нужно мне сказать? Я думаю, что мотоциклы становятся крайне надежными, и Harley-Davidson в целом, я думаю, что это самый элитный уровень мотоциклов. Я могу, например, сейчас, есть такая возможность преподавать мотоциклы в любой точке мира, но я делаю это здесь, в Harley-Davidson, потому что я доверяю этому бренду. Спасибо огромное за интервью. Я думаю, что мы еще увидимся, и до скорой встречи. Steve, thank you so much for the interview. It was an amazing pleasure, great talking to you, and hope to see you again in the future. Thank you very much. If I can ever help you in any way, whether it's Harley-Davidson or anything in motorcycles, just let me know. It's nice meeting you both. Спасибо большое, я рад знакомству. Если я когда-нибудь могу быть чем-нибудь полезен, либо в Harley-Davidson'ах или в других мотоциклах, дайте мне знать. Спасибо большое. Thank you. Bye, Steve.